Thank you for joining us tonight. Good to see you. It's very warm here. Այժմ խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպան նորին գերազանցություն Ռիչարդ M. Միլսին։ Barov Diaz, welcome everybody. We're very glad to see you all here tonight. I want to start by asking you to join me in thanking again the Houvenier Choir for that beautiful rendition of our two national anthems. Mr. Foreign Minister, Irina, other ministers present, members of the diplomatic corps, members of the Armenian government, our partners, our friends, thank you again for joining us to celebrate America's 242nd birthday. 242 years ago, America's founding fathers, believing that their rights were not respected, risked their lives and their sacred honors to throw off the yoke of a corrupt king. The corrupt king who they believed had squandered tax dollars, had corrupted justice, and had sought out war in America. So those American patriots, those first brave fighters for American independence, declared America's independence, not to grasp for power, but to develop a new system that would safeguard their God-given rights of freedom and personal liberty. And tonight as we celebrate that American revolutionary spirit, we do so in a new Armenia. Took a risk, took to the streets in a peaceful, democratic manner, and stood up for liberty and individual rights. What I saw this past spring, what all of us saw, I think, was a movement propelled by Armenians, young, old, male, female, who all wanted a new beginning for their country, much like my founding fathers did 242 years ago. So tonight, in a way, we celebrate many nights of independence, and we do so together, the Armenian and the American people. A little bit before I end about tonight's theme, the theme of tonight's party. We are celebrating the great state of Louisiana this evening. Louisiana is a symbol of America's cultural melting pot, where Native Americans, English settlers, French traders, Canadian refugees, and former slaves came together to form a very unique culture and a very unique spirit. I was born in Louisiana, Lafayette, Louisiana. I won't tell you how long ago, but it's a place that has always been a great deal to me. And for this fourth and perhaps final Independence Day that I will celebrate in Armenia as the U.S. ambassador, I wanted to bring a bit of Louisiana to Armenia. I hope you'll enjoy a little bit of the Cajun Louisiana cuisine tonight, and in a bit you'll enjoy the music of Cajun Louisiana performed by our very special guest performers tonight. Let me end by saying that as we gather here tonight at the U.S. Embassy under Mount Ararat's shadow, hundreds of thousands of Americans and others from all over the world are learning about Armenia's rich cultural heritage,
at the Smithsonian Folklife Festival in Washington, D.C. I just returned from visiting the festival myself last week in Washington, and I can tell all of you that my fellow Americans are falling in love with Armenian music, Armenian food, Armenian cultural traditions. And I hope many of them will now want to visit Armenia so they can experience what they've seen in Washington, D.C., but also experience firsthand the warmth, the hospitality, the friendship that all of you have shown Lee and me over the past 3.5 years. So, thank you again for braving the heat to come out tonight, and thank you for your partnership and your friendship. Shnor Kalatum. Now it is my great honor, my great privilege, to introduce the new Foreign Minister of Armenia to say a few words. Mr. Minister. Այժմ ես պատիվ ունեմ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության նոր արտգործնախարար նորին գերազանցություն Զոհրաբ Մնացականյանին։ Մեծարգո Բարոն Դեսպան, Your Excellency, Madam Mills, Տիկնայք եւ պարոնայք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ջերմորեն շնորհավորում եմ եւ բարեհաղթանակներ եմ հղում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության 242-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Անցած 40 տարի ընթացքում Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները հաստատել են բարեկամության եւ գործընկերության սերտ հարաբերություններ։ Մենք արձանագրել ենք բազմաթիվ հաջողություններ, ձեռքբերումներ, որոնք հպարտության եւ ոգեշնչման աղբյուր են։ Եվ դրանցից ամենաթարն այս օրերին Վաշինգտոնի սրտում ընթացող Սմիթսոնյան հաստատության փառատոնն է, որը նվիրված է Հայաստանին։ Պարոն Դեսպան, դուք ասացիք, որքան ոգևորություն է բերում այդ փառատոնը Միացյալ Նահանգների մեր բարեկամների շրջանակներում եւ իսկապես վստահ եմ, որ նրանցից շատերը կուզեն գալ Հայաստան եւ վայելեն այդ մեր հյուրասիրությունը, մեր հյուրընկալությունը այստեղ Հայաստանում։ Անկախությունից ի վեր Միացյալ Նահանգները անգնահատելի աջակցություն են ցուցաբերել մեր երկրի ամենատարբեր ոլորտների զարգացմանը։ Այսօր դրանցից կուզեի նշել Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների եւ քաղաքացիական հասարակության ամրապնդմանը, օրենքի գերակայությանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, Հայաստանի խաղաղապահ կարողությունների ընդլայնմանը միտված ծրագրերը։ Քաղաքական երկխոսությունը Միացյալ Նահանգների հետ կրում է մշտական եւ շարունակական բնույթ եւ մեր նպատակն է ել ավելի խորացնել այն։ Հայ-ամերիկյան միջկառավարական հանձնաժողովը, առևտրի եւ ներդրումների շրջանակային համաձայնագրի խորհուրդը կարևոր հարթակ են հանդիսացել մեր տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար եւ մենք ակնկալում ենք սերտ աշխատել դրանց առավել աշխուժացման եւ փոխգործակցության ընդլայնման, ներդրումների նոր հնարավորությունների բացահայտման, առկա ներուժի ոչ ծավալի օգտագործման ուղղությամբ։ Չեմ կարող գոհունակությամբ չնշել նաեւ այն մեծ ավանդը, որը հայ-ամերիկյան հարաբերություններում ունի ամերիկահայ համայնքը, որը բազմաթիվ տեսանելի եւ աներևույթ կամուրջներով իրար է կապում մեր երկրներն ու ժողովուրդները։ Բարձր են գնահատում Միացյալ Նահանգների ԵԱԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների հետ միասին ներդրած ջանքերն ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ հանգուցալուծմանը։ Your Excellency, while coming here, I came up with a quote from someone from your country. Government is instituted for the common good, for the protection, safety, prosperity, and happiness of the people, and not for profit, honor, or private interest of any man, family, or class of man. Therefore, the people alone have an incontestable, unalienable, and indefeasible right to institute government and to reform, alter, or totally change the same when their protection, safety, prosperity, and happiness require it. These are words by none other than John Adams, one of the founding fathers of the United States. And it somehow resonates today. Although I recalled another quote from another president of the United States, Mr. Ronald Reagan, who used to say the government is not a solution, the government is the problem. So it's a challenge for every government in the world not to be a problem. And Armenia went through a significant phase in its history.
And your country had a fundamental contribution to this. You have been supporting the institutional development of Armenia, the development of the civil society, the political maturity, the legal literacy of the Armenian public, Armenian political class, which has given us the result throughout this year. And what happened in Armenia was in Armenia, for Armenia, and by the Armenians. I thank you very much for your personal contribution to the development of the US-Armenia relations. You mentioned you come from Louisiana. This is one of the places amongst many I haven't been to in the United States. And I know that there is a great contribution your state has made to world heritage and the culture of jazz. And I'm sure that the people are eager to let the music talk. Therefore, I don't want to abuse the time anymore. I want to thank you very much for all the hospitality, for all the hard work, for all the contribution you have been making in promoting the good relations that our nations, our peoples have. Thank you very much. Thank you, Mr. Minister, for those very gracious words. And now I have a quote from John Adams that I will steal from you and use often.